importantly, graduating students for Laureation 2026. A graduation ceremony is more than an academic tradition. It's a moment suspended between memory and possibility. A moment to look back with gratitude and forward with hope. Today, we celebrate years of learning, perseverance, friendship, and growth. And we celebrate the young men and women who now stand ready to begin a new chapter of their lives. Laureation 2026 is therefore not merely the conferring of degrees. It's a celebration of learning completed, milestones achieved, and futures waiting to unfold. As we commence this solemn academic ceremony, may I request everyone to rise and welcome the academic procession.
Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our distinguished dignitaries, respected faculty members, proud parents, well-wishers, and most importantly, the graduating students for Laureation 2026. A graduation ceremony is more than an academic tradition. It is a moment suspended between memory and possibility, a moment to look back with gratitude and forward with hope. Today, we celebrate years of learning, perseverance, friendship, and growth. And we celebrate the young men and women who now stand ready to begin a new chapter of their lives. For every graduate, this day carries its own meaning. For some, it is the fulfillment of a long-cherished dream. For some, it is a reward for years of hard work and sacrifice. And for many parents gathered here, it is a moment of quiet pride that perhaps words cannot fully express. Laureation 2026 is therefore not merely the conferring of degrees. It is a celebration of journeys completed, milestones achieved, and futures waiting to unfold. As we commence this solemn academic ceremony, may I request everyone's blessings for the graduate. Dear audience, our distinguished dignitaries will soon enter the hall. I request all to kindly get ready to receive them.
Laureation 2026, graced by the distinguished guests of honor, our patron, His Excellency Ma George Madati Kandathil, Bishop of the Diocese of Kodamangalam, our guest of honor, Sri Roji M. John, Honorable Minister for Higher Education, Government of Kerala, Professor Dr. D. Mavud, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Manager, Reverend Monsignor Dr. Pius Male Kandathil, Higher Education Secretary, Dr. Paul Paratharam, Advocate Matthew Kudalnadan MLA, Reverend Dr. Justin K. Kuriakos, Principal, Vice Principals, Dr. Soni Kuriakos, Dr. Anu Josie Joy, and Dr. Shimon Joseph, Bazaar, Reverend Father Linz Kalatur, other esteemed members of the academic leadership. Let us begin Laureation 2026. Every institution has a defining moment that changes its destiny. For Nirmala College, Muatuvara Autonomous, that moment arrived in 2024. With the grant of autonomy, one of the long-cherished dreams became a reality. And today, that dream comes full circle, marking a historic and memorable milestone in the journey of Nirmala. As we gather here to celebrate the first convocation ceremony of the inaugural graduating batch of Nirmala College as an autonomous institution, Laureation 2026 stands as a proud testament not only to that dream fulfilled, but also to the realization of Nirmala's vision of molding individuals with academic excellence and integrity of character. 2024 നാം നേടിയെടുത്ത ഓട്ടോണമി എന്ന സ്വപ്നം ഇന്നിവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകുകയാണ്. ഇന്ന് നാം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ നേട്ടം ഒരാളുടെ മാത്രം വിജയമല്ല, സ്വയംഭരണ പദവി എന്ന മഹത്തായ സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും അതിനെ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ഈ വിജയം. തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിർമ്മല കോളേജിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെയും, ക്ഷമയോടെയും സമർപ്പണത്തോടെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ വഴി നടത്തിയ ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും, യാത്ര ദുഷ്കരമായപ്പോഴും പിന്മാറാതെ മുന്നേറിയ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടേതുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിജയം. So ladies and gentlemen, let's give a thunderous round of applause for this shared victory. Congratulations to the management on a dream realized, to Nirmala on a legacy begun, to our graduates on your well-deserved success, and to our parents, thank you for your faith in us. As we begin this historic celebration, let us offer our heartfelt thanks to the Almighty for this wondrous moment. ഇന്ത്യക്ക് 1966 ഒക്ടോബർ 23 ഒരു സുവർണ ദിനമായിരുന്നു. അന്നാണ് പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ വി രാഘവൻ എഴുതിയ മൈത്രിയും ഭജത എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശ്വശാന്തി കീർത്തനം ഭാരതരത്നം MS സുബലക്ഷ്മിയും രാധാ വിശ്വനാഥനും ചേർന്ന് ആലപിച്ച നിമിഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. സദസ് ഒന്ന് ചേർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കരഘോഷത്താൽ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു. ആ കീർത്തനം നിർമ്മലയുടെ സ്വന്തം അനാമിക ജോയ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. I kindly request everyone to rise for the prayer. മൈത്രീ ഭജത അഖില ഹൃജേത്രീ, മൈത്രീ ഭജത അഖില ഹൃജേത്രീ, ആത്മവദേവ പരാനപി പശ്യത, ആത്മവദേവ പരാനപി പശ്യത, യുദ്ധം ത്യജത സ്പർധാം ത്യജത, യുദ്ധം ത്യജത സ്പർധാം ത്യജത, ത്യജത പരീഷ്വക്രമമാക്രമണം, ത്യജത പരീഷ്വക്രമമാക്രമണം.
रमणं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं जननी पृथिवी कामदुःखास्ते जननी पृथिवी कामदुःखास्ते जनको देवः सकलदयालु जनको देवः सकलदयालु दाम्यददत्त दयधं जनता दाम्यददत्त दयधं जनता श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. Thank you, Anamika. With gratitude for the blessings received and hope for the future that lies ahead, we now proceed with the formal program of Laureation 2026. Our principal's responsibilities extend far beyond administration. They involve creating an environment where students can learn, grow, discover their potential, and prepare for the future. Today, as we celebrate the achievements of our graduates, we also celebrate the fulfillment of that shared educational mission. May I now invite Reverend Dr. Justin K. Kuriakos, Principal, Nirmala College, Matuvira Autonomous, to deliver the welcome address. Your Excellency, Mar George Madatikandathil, our patron, Honorable Minister for Higher Education, Shri Roji M. John, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. D. Mawut, Reverend Dr. Monsignor Pais Malekandathil, Manager, respected Dr. Father Paul Partharam, Higher Education Secretary, Dr. Matthew Kodnadan, MLA, distinguished members of management, respected vice principals, Father Barsar, self-financing director, administrator, deans, faculty, dear parents, beloved graduates, invited guests, ladies and gentlemen. A very warm and pleasant good afternoon to everyone present here. There is a famous quote by Albert Einstein. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Today, as we celebrate the graduation of our students, we recognize that true education is measured not merely by the degrees they receive, but by their ability to think creatively, act wisely, and contribute meaningfully to the society. Today, as we celebrate this great ceremony, Laureation 2026, we honor the knowledge, character, and responsibility that our graduates will carry into the world. This is indeed a day of thanksgiving, achievement, and hope. For our graduates, it makes the successful completion of an important chapter in their lives and the beginning of a new journey filled with opportunities, challenges, and responsibilities. This ceremony is more than the conferring of degrees. It is a celebration of perseverance, excellence, resilience, and dreams fulfilled. Today's Laureation 2026 is especially historic for our institution.
We are celebrating this graduation of the first postgraduate batch after Nirmala College attained autonomy status. This milestone reflects our unwavering commitment to academic innovation, quality education, and institutional excellence. It is a proud achievement for our graduates and a defining moment in our history of Nirmala College. Founded in 1953, Nirmala College has faithfully served society through higher education for over 7 decades. Today, with more than 3,000 students, we continue to provide an environment that promotes academic excellence, research, innovation, leadership, and social responsibility. Our NAAC reaccreditation A++ with a CGPA of 3.73 is a reflection of the collective dedication of our management, faculty, staff, students, alumni in pursuing excellence. It is with great joy and gratitude that I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you to Laureation 2026, a celebration of academic distinction at Nirmala College Muachuvada Autonomous. I extend my respectful and affectionate welcome to our beloved patron, His Excellency Mar George Madathekandathil, whose visionary leadership, fatherly guidance, and constant encouragement, continuing inspire the mission and growth of our institution. Welcome, Your Lordship. On the behalf of entire Nirmala College family, I extend a special and respectful welcome to our chief guest, Honorable Minister for Higher Education, Sri Roji M. John. Sir, your inspiring leadership and unwavering commitment to strengthening the higher education of Kerala encourage institutions like us to aspire for greater excellence. We are deeply honored by your gracious presence. Welcome, Honorable Minister. A cordial welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. D. Mavoth. Sir, your presence among us is matter of great honor and encouragement. Your distinguished leadership in higher education inspire our academic community to pursue excellence in teaching, research, and innovation. Welcome, Honorable Vice Chancellor. And I warmly welcome our esteemed manager, Reverend Monsignor Dr. Pais Malayakandathil, former faculty of JNU New Delhi, who dedicated leadership and unwavering support have been instrumental in guiding Nirmala College towards a new milestone for excellence. Welcome, Monsignor. My heartfelt, I also extend warm welcome to Dr. Father Paul Parathadam, Higher Education Secretary and former Director, St. John's Medical College, Bangalore, to this great ceremony. Welcome, Father. I also welcome Dr. Matthew Kornadan in his absence, the MLA. Your presence today reflects our commitment to the growth of higher education and your continued encouragement for young minds. Welcome, sir. I also extend my warm welcome to all members of governing body, vice principals, Father Barsar, self-financing director, administrator, deans, faculty, administrative and non-teaching staff, alumni, distinguished guests, as well-wishers who gathered in this afternoon. To our dear parents, I offer my sincere gratitude. Your sacrifice, unwavering faith, and unconditional support have made today's celebration possible. This achievement belongs to you as much as it belongs to your children. Welcome, dear parents. Above all, my heartfelt congratulations to our graduates, the two stars of today's celebration. Your success is the result of your dedication, discipline, perseverance, and hard work. As you step into a new phase of your life, remember that education is not a destination, but a lifelong journey. Carry with you the knowledge you have gained, the value Nirmala College has instilled in you. Integrity, compassion,
excellence, and service. Dear graduates, the world is looking to you for hope, innovation, and leadership. May you use your knowledge wisely, lead with humility, and make a positive difference in your life. I warmly welcome you graduates to this Laureation 2026. As we celebrate this memorable occasion, let us thank our teachers, mentors, parents, and above all, God Almighty, who have abundant blessing, have guided us with His joyful manner. Once again, and extend a heartfelt welcome to all of you, our distinguished guests, and everyone gathered here. Thank you for honoring us with your presence and make Laureation 2026 a truly memorable celebration. I wish all the graduates, every success, happiness, and God's blessings in all your future endeavors. Thank you, and a welcome once again all to this Laureation 2026. Thank you, Father, for your warm words of welcome. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. We are privileged to have with us a leader known for his simplicity, wisdom, and quiet yet effective leadership. As a bishop of the Diocese of Kodamangalam and patron of Nirmala College, His Excellency Ma George Manathikandathil has consistently encouraged institutions where academic excellence flourishes alongside human values and social responsibility. It is my privilege to invite His Excellency Ma George Manathikandathil to deliver the presidential address. Honorable Minister Sri Raji M. John, Honorable Vice Chancellor Dr. Maud, the Manager of the College, dear Reverend Monsignor Pais Malekandathil, Higher Education Secretary Reverend Dr. Paul Parathazham, the Principal of the College, Reverend Dr. Justin Kannadan, all the dignitaries on the dais and off the dais, and dear students, dear parents, and brothers and sisters. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഉറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തന്നെയല്ല, പേരൻസാണ് കൂടുതലുള്ളത്. പേരൻസിനും കൂടെ കരുതി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. Because you are the pioneers in the autonomous Nirmala College students. ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സുദിനമാണിന്ന്. കാരണം 250ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് PG കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാജുവേഷനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറും രൂപതയുടെ പ്രതിനിധികളൊക്കെ ഉണ്ടിവിടെ. കാരണം നിങ്ങൾ VIPs ആണ്. യു ആർ VIPs ടുഡേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മല കോളേജ് പ്രശസ്തിയുടെ ഉന്നത ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന അവസരമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞാനും ഒരു അലൂമിനസ് ആണ്, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ കോളേജിലെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഈ കോളേജ് ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണുന്നതിൽ. അതോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം, അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. ഗവേഷണ ചൈതന്യം, മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത, ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകണം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ
അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്നേഹം, കരുണ മുതലായ വലിയ ആ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടം നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെയും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു? നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡിഗ്രി, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും 12 സ്ട്രീം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിൽ 6 സ്ട്രീമിന് 100% ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പോയി ജീവിക്കാനുള്ളവരാണ്, നാടിനെ നയിക്കാനുള്ളവരാണ്. ഇതുപോലെ MLA-മാരും വൈസ് ചാൻസലർമാരൊക്കെ ആകാനുള്ളവരാണ്, മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആകാനുള്ളവരാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, കോളേജ് പ്രൊഫസേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ്, പൈലറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ആകാനുള്ള വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പഠനം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്. പഠനം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും സത്യസന്ധത, കരുണ, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം, മനുഷ്യസ്നേഹം, നീതിബോധം, പരസ്പര ബഹുമാനം എന്നിവയുള്ള വ്യക്തികളായി തീരണം. അക്ഷരജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യു ആർ എ നിർമ്മലൈറ്റ്. യു ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രശസ്തി നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇനി ലോകം അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ VIPs ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും നിർമ്മലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വ്യക്തികളാണെന്നും നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പേരൻസിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം പേരൻസ് ഇവിടെ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ കുട്ടികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇനിയും കൂടെ ഉണ്ടാകണം, മക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം മാതാപിതാക്കന്മാർ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരികയുള്ളൂ. അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജറുണ്ട്, അതുപോലെ അനേകം പേര് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും ഏറെ അധ്വാനിച്ചവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരുമാണ് ഈ അധ്യാപകരും ഇവിടെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോളേജ് കോതമംഗലം രൂപതയെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിനെ കരുതുന്നു. ഈ കോളേജ് ന്യൂമൻ കോളേജ്, ഈ 2 കോളേജ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, അവരെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട്. ഈ പേരൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപകരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നല്ല വ്യക്തികളായി നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, സേവനം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നല്ല വിജയം നേടുവാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപകരുടെ പരിശ്രമവുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. പരീക്ഷയിൽ മാത്രം വിജയിച്ച പോരാ, ജീവിതത്തിലും വിജയിക്കണം. അതിന് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം, നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഉണ്ടാകണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടാകണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ഗ്രാജുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജിലെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും മാനേജേഴ്സിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. We thank Your Excellency for your guidance and words of wisdom. It is particularly fitting that on this historic occasion, the first convocation of Nirmala College as an autonomous institution, we are honored by someone who stands at the forefront of shaping the academic landscape of Kerala. An academic, a leader, and a passionate advocate for student empowerment, Sri Roji M. John, Honorable Minister for Higher Education, represents a generation of public leaders who believe that education is the most powerful investment in the future. Among the many leaders who speak about education, he stands out as someone who truly understands it.
For years, he's been a consistent voice for strengthening higher education and expanding opportunities for students across Kerala. If there is an original champion of higher education in Kerala today, Sri Roji is that OG. Today, as the first autonomous graduating batch of Nirmala prepares to step into a world of possibilities, respected gathering, with a loud round of applause, please let's welcome our guest of honor, Sri Roji M. John, Honorable Minister for Higher Education, for the commencement address. Thank you, teacher, for being very generous with words. His Excellency Mar George Mardikandathil, respected Vice Chancellor Professor Dr. D. Mawood, Manager Reverend Dr. Monsignor Pius Malaikandathil, Principal Reverend Dr. Justin K. Kuriakos, other respected dignitaries on the dais, off the dais, respected teachers, parents, and my dear students, a very warm good afternoon to all of you. I think I would also follow the advice of His Excellency Bishop George Mardikandathil. So I would also switch to Malayalam. I think that is better. So, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. 7 പതിറ്റാണ്ടിലധികം പാരമ്പര്യമുള്ള മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോണമസ് ബാച്ചിൻ്റെ ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ. കോൺവൊക്കേഷൻ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. കോൺവൊക്കേഷനുള്ള ഗൗണും ക്യാപ്പുമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി വിദ്യാർത്ഥികളും അതിനേക്കാൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമൊക്കെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം. അതിയായ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. Graduation is not the end of a journey. It's actually the beginning of a different journey that you are going to embark on. ഇത് മറ്റൊരു തുടക്കമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വേൾഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു ഫാസ്റ്റ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ്, ഗ്ലോബൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ്നെസ്, all these are changing the way we look at the world or even our lives itself. അത്രയധികമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറുന്ന വേഗത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കടക്കുന്നത് കുറെ കൂടി ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ്. പഴയ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ പരിപാടിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് സമവർത്തനം എന്നായിരുന്നു. സമവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു യുവർ ഹോം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി. കാരണം ഗുരുകുലത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. അവിടെ പഠനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ 2 വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ആ തിരിച്ചു പോകുന്ന ലോകം വളരെ മത്സരം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇന്നുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇന്ന് കാണുന്ന ജോലി നാളെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും, നമ്മൾ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ സേഫ്, സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടി സെറ്റിലാവുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ സേഫ്, സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർമനന്റ് ജോലി കിട്ടി എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് മന്ത്രിയായിട്ട് ഇത്രയും നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഈ PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ
അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കാത്ത് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ കാത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. കാരണം ഒരു PSC ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് കയറുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള പരിമിതികളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് വളരെ അൺസർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കോ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്കോ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനും കോളേജ് ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നയാളാണ്. തേവര കോളേജിൽ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പയസച്ചനൊക്കെ ഉള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു. ഞാനവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിരുന്നു, അവിടുത്തെ താരമായിരുന്നു, ഹിസ്റ്ററിയിലെ വലിയ പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയി. ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം കുർബാനയിലേക്കൊണ്ടിരുന്ന പള്ളിയിൽ കുർബാന കൂടാനും പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പഠനം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ, നമ്മളെന്നും മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. സോ യു ആർ ഗോൺ ടു ഫേസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. So when you are going to face a different world, you should be able to face the challenges over there. ആ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രവണതകൾ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ നാട് വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ്. കേരളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം our students are going abroad, going to other states also. അപ്പോൾ പല കോളേജുകളിലും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് നമ്മളോട് അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിർമ്മലയിൽ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ 7.5 പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ മഹത്തായ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. ആ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ ഗ്യാപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. There is a huge gap between what our institutions are offering and what the industry requires. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പ് പരമാവധി ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്ന, ഒരു ഗ്ലോബൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ വാലി ആയാലും റിസർച്ച് പാർക്ക് ആയാലും അതുപോലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഡിഗ്രി എലോൺ വിൽ നോട്ട് സെർവ് ദ പർപ്പസ്. ടുഡേയ്സ് വേൾഡ് ഓർ അതർ ടുമോറോ ബിലോങ്സ് ടു ദോസ് ഹു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്സ്കിൽ, ദോസ് ഹു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലേൺ, റീലേൺ ആൻഡ് അൺലേൺ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല. നിങ്ങൾ നിർമ്മല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ലോകവുമായിട്ട് എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകൾ നോക്കുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ നിർമ്മല കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോളേജ് കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് കേവലം ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല. നിങ്ങളിവിടെ ചെലവഴിച്ച ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ദ എക്സ്പോഷർ യു ഗോട്ട്, ഇതെല്ലാം ഈ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആ നേട്ടങ്ങൾ കൈമുതലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഗൾഫിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിലാണ്. മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ വനത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലോ ഒക്കെയുള്ള മിനറൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ഞാൻ പറയും, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് our greatest resource is not beneath the ground or not in the natural reserves, but the greatest resource of Kerala is sitting before me. ഈ നാടിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ നാട്ടിലെ യുവാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ്. ആ റിസോഴ്സാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് വളരെ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട, നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് 10 സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം മലയാളികളായിരിക്കും.
കേരളത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്ത് എവിടെ പോയാലും ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ സെഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് വി ഹാവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് റിസോഴ്സ്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ നിർമ്മല കോളേജ് നിങ്ങളിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തുടക്കത്തിലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പേസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ് എന്നാണ് പറയുക. ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അറിവിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും പണം കൈ കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെരുപ്പിക്കാമെന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോളജ് പേസ് ദ ഹയസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കോതമംഗലം രൂപത ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ഈ നിർമ്മല കോളേജ് ഏതാണ്ട് 7 പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി 70-ലധികം തലമുറകൾക്ക് ആ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭ്യമാക്കി അവരെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ കോണുകളിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കോളേജിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കോളേജുകൾക്കൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റിസോഴ്സ് ഏത് വിധത്തിൽ വരും നാളുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നടത്തുവാനായിട്ടുള്ളത്. ആ യാത്രയിൽ എല്ലാ ചലഞ്ചസും മറികടന്ന് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എപ്പോഴും വിജയം കൈവരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയം കൈവരിച്ചവരുടേത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകവും എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ഫുട്ബോളിൻ്റെയൊക്കെ സമയമാണ്. എല്ലാവരും വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഫേവറേറ്റ് ടീം ഏതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ അവസാനം ഫൈനലിൽ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ അർജന്റീന കപ്പടിച്ചു. മെസ്സി വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി മെസ്സി കളി അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. മെസ്സി മിക്കവാറും റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെസ്സി ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റൊണാൾഡോ ആദ്യത്തെ കളിയിൽ റൊണാൾഡോയെ ട്രോളാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ റൊണാൾഡോയെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ ആരും അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ അപ്പോൾ ലോകത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിജയം, ലൈഫിൽ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് വിജയിക്കണമെന്നില്ല. ചില സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നമുക്ക് പതറിപ്പോയേക്കാം. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് പതറിപ്പോയാൽ അവിടെ വെച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇന്നത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും വ്യത്യസ്തമായ ചുവടുകൾ വയ്ക്കാനും തയ്യാറുള്ള സന്നദ്ധതയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇന്നത്തേത് എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം. ഒരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യമെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം 2 വേർഡിൽ പറഞ്ഞു മൈ ഡിസിഷൻസ്, റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡായിരുന്നു. ഹി സെഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ദെൻ ഹി സെഡ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ റോങ് ഡിസിഷൻസ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ആ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിൽ തെറ്റായ ചുവടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കൈമുതലായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കും. അങ്ങനെ വിജയം കൈവരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ ഈ നാടും സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നാട് വളരുന്നത്. നാടിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന റോഡുകളും പാലങ്ങളും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുമല്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ നാടിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വളർച്ചയാണ്. നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലൂടെയാണ് ഈ നാട് കൂടുതലായിട്ട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതും കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആ നിലയിൽ ഈ നിർമ്മലയ്ക്കും മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കും കേരളത്തിനുമൊക്കെ അഭിമാനകരമായ രീതിയിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുവാൻ ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാജുവേഷന്, ഈ കോൺവൊക്കേഷന് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കിയ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകര്, PTA, നിങ്ങളുടെ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്, എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. You know how much of effort you had to put in. നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്.
Thank you, Honorable Minister, for your inspiring and thought-provoking address. Your reflections have reminded us that the true value of education lies not merely in earning a degree, but in acquiring the knowledge, skills, and values that enable us to lead meaningful lives and contribute responsibility to society. You have also emphasized the importance of bridging the gap between education and employment, encouraging our graduates to prepare themselves not only for careers but also for lifelong learning and purposeful engagement with an ever-changing world. We are deeply grateful for your presence and for your valuable message to our graduating class. Every graduating class has its stars, not because they outshine others, but because through commitment, consistency, and hard work, they illuminate what is possible. Today, we applaud these students whose pursuit of excellence has set a benchmark for all of us and whose achievements remind us that extraordinary results often emerge from ordinary efforts sustained over time. May I invite Dr. Soni Kuriakus, Vice Principal of Academics, Nirmala College, Mortuara Autonomous, to kindly present the toppers of the graduating class of 2026. May I cordially invite Honorable Shri Roji M. John, Minister for Higher Education, Government of Kerala, and Professor Dr. D. Mawud, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Kottayam, to kindly present the medals and confer the postgraduate degree to our toppers. May I request the toppers to come forward as their names are announced. As mentioned earlier, we have 12 PG programs. Out of the 12 PG programs, 6 programs got 100% pass percentage. Among the programs, Master of Arts in Economics, the top scorer is Miss Krishnasri B. Master of Arts in English, Mr. Matthew Ebi Matthew. Topper in Master of Arts in Hindi, Miss Vaishagi KP. Miss Vaishagi KP. Next is Topper in Master of Arts in Malayalam, Miss Uma Babu. Master in Tourism and Travel Management, Miss Tashifa Begum B. Next is Master of Commerce, Finance and Taxation, Miss Irene Mary Renju.
Master of Commerce in Finance and Taxation, Self-Financing, Ms. Smriti Santosh. Next, Master of Science in Chemistry, Ms. Ayana Sadishan. She is absent. Next is Master of Science in Statistics, Mr. Ajit Kesi. And Master of Science in Zoology, Ms. Albi Mohan V. Master of Arts in Human Resource Management, Ms. Gauri Murali. Next is Master of Computer Applications, Ms. Angel Mary Priyadas. Angel Mary Priyadas. Thank you. Nirmala would now like to place on record our gratitude to the presence of Sri Roji M. John, Honorable Minister for Higher Education. For that, I very humbly request the patron of Nirmala, His Excellency Ma George Madatikandathil, to do the honors of presenting a souvenir of our appreciation and gratitude to the guest of honor, Sri Roji M. John. Nirmala bows the head before the presence of the Honorable Minister. As he takes his leave, I kindly request the audience to rise and pay honors. Thank you, Honorable Minister, for your presence and words of wisdom. Thank you. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. It is our privilege to have with us a distinguished academician, researcher, and educational leader with over 3 decades of experience in teaching, research, and academic administration. A former director of the School of Management Studies, CUSAT, and a recipient of the Devang Mehta Education Leadership Award, Professor Dr. D. Mavood has made significant contributions to higher education and quality assurance. May I now invite Professor Dr. D. Mavood, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Kottayam, to deliver the keynote address. President of the function and Patron of the college and the Bishop of Kottamangalam, Mar George Madatikandathil, Sri Roji M. John, Honorable Minister of Higher Education,
Government of Kerala, Reverend Dr. Paul Parathalam, Secretary of Higher Education, our Honorable MLA Dr. Matthew Kulal Nadan, Reverend Father Dr. Payas Malaikandathil, Manager of the College, Principal of the College, Reverend Dr. Justin K. Kuriakos, Coordinator Dr. Nibu Thompson, distinguished faculty members, proud parents, dear graduates, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Today morning, after seeing the convocation poster of Nirmala College, my daughter, she wrote in the family WhatsApp group, my father is with so many fathers. Because in the poster, so many fathers. Then I corrected her. No, Nirmala's father is with Nirmala's fathers. Because my daughter name also Nirmala. It's a privilege and a matter of great job to be with you today at the annual graduation day of Nirmala College. It's the first time I am with Honorable Education Minister, Government of Kerala, in a formal function. Of course, after taking over charge, I met him in the Secretariat, but this is the formal meeting with him today. And also, this is the first time I am sitting with so many fathers. In my classroom, most of the times, I used to quote Catholic fathers as an example for problem solving. You give any problem to them, they will solve it. Whether it's a family problem, administrative problems, social problems, any problems, they will solve it. Because they have seen so many families, they have seen so many teams, they have seen so many institutions and social experiences. But today, I had a great opportunity to be with them. I consider that as my blessings. Graduation is not merely the completion of a degree. It's a celebration of discipline, perseverance, dreams, and transformations. That's what people who spoke before me emphasized, that today each one of you stands at an important crossroads where education meets opportunity and where knowledge meets responsibility. Now, today we are living in the era of paradoxical situations. Today we are all experiencing oxymoronic trends. You have your rights, you have your duties. You have your position, you have your responsibility and accountability. I think everything must travel together. See, for example, today we have a climate change. Climate change is our responsibility. At the same time, climate change mitigation efforts bring a lot of opportunity, like renewable energy and new business opportunities and other new opportunities. So any opportunity brings both opportunity and responsibility. See, for example, the artificial intelligence, we are all afraid of artificial intelligence, but at the same time, it is bringing a lot of opportunity also. If you make artificial intelligence as your friend, as your co-worker, as an aid, then not a problem. But when you consider artificial intelligence as an enemy, the problem starts. So you make artificial intelligence as a co-worker, your co-researcher, your co-guide, and as a philosopher, as a helper, then not a problem. You always keep AI as a slave and never make AI is your boss or your master. First and foremost, I congratulate the graduating students, their parents, and the dedicated teachers who have guided them throughout this journey. Your success is not only your personal achievement, but also your contribution to society and the nation.
Your post-graduation and other degree may be useful to you, may be useful to your family, but over and above, it is going to help the society and the nation. See, for example, in 2047, we are dreaming for Vikashit Bharat, that is the developed status for our nation. So that cannot be achieved without the help of the students, without the help of the knowledge, wisdom, and talents, skills of people like you. Today, the world is experiencing one of the most profound transformation in human history. The Industrial Revolution changed the way we worked. The Internet Revolution changed the way we communicated. Artificial intelligence is now changing the way we think, learn, innovate, and solve problems. Today, we are at the threshold of achieving a singularity. I think the MCA student must be knowing what's a singularity. Singularity is a concept where there is no difference between human beings and the machine. Particularly, there is no difference between the human beings and the artificial intelligence. In some areas, they are doing better job than us. Then what is our job? What is our role? So we have to ensure our own dignity, our own identity. In the process of using artificial intelligence, automations, robots, and other digital technologies, we should not lose our own identity and our own significance. I think that is lying in your hands. And if everything is done by artificial intelligence, automations, and robots, then what is our job? As a young graduates, you must keep in mind one thing: you have to develop your judgment ability, your critical thinking, and taking decision using your gut feeling. According to global studies, technological change, artificial intelligence, demographic shifts, sustainability, consents, and the green transition are expected to be the major forces shaping the global workforce during the next decade. By 2030, millions of new jobs are expected to emerge, even as many traditional roles are transformed or disappear. The challenge before us is therefore not whether jobs will exist, but whether we possess the skill required for those jobs. Already our Honorable Minister was mentioning. No, we are not going to have a stable job market. The labor market is having a lot of uncertainties, and how you will adapt yourself, how you will be malleable and flexible to respond to the labor market. Now, today we are living in the era of a flexible economy, where there is no permanent job, there is no permanent business, there is no permanent skill and permanent talents. You have to upskill, you have to learn, you have to relearn. The most valuable lesson for today's graduate is this: the future belongs not to those who know everything, but to those who can learn continuously. When I was a small boy, we used to say, you are learning for living. But today we say, you are living for learning. Learning is not, as our minister was telling, learning is not a destination, it's a journey, it's a continuous journey. We are witnessing the rise of technologies such as artificial intelligence, machine learning, robotics, quantum computing, biotechnology, cybersecurity, renewable energy systems, and data science. Employers across the world are increasingly looking for professionals who can combine domain knowledge with digital competence. Now, today you can do any course, any program, any degree, but you need the digital competence. So that is a fundamental competency. Skills such as analytical thinking, creativity, technological literacy, leadership, adaptability, and lifelong learning are becoming as important as academic qualification. Just like in any system, we have two parts: the hardware part, the software part. Most of the time, we give more importance to the hardware part, but we ignore the software part, because the software part is invisible, unfathomable. As our minister was telling, we need both software and hardware. Maybe your degree is the hardware, your domain is the hardware, your skill is the hardware, but the software is your attitude. What is the attitude? Like the teamwork, collaboration, common interest, your personal interest, teamwork. I think those are the soft skills. So please maintain a balance between your soft skill and hard skills. Many of you belong to Gen Z, a generation unlike any before it.
You have grown up in a digital world. You are all digital natives. You are globally connected, socially aware, entrepreneurial, and eager to create impact. Unlike previous generation that often sought a single lifelong career, many of you will have multiple careers, work across industries, collaborate globally, and perhaps create jobs rather than merely seek jobs. Today you have to become job providers rather than job seekers. Maybe your grandparents and your parents, they joined in one industry and they retired from the same industry. But in your case, you will not be having that experience. You will join in one industry, and before you retire, you will be undergoing in so many, industries. Today you may be a professor, tomorrow you will be a manager, then you will become an industrialist, then you will become entrepreneur, then you will become, a freelancer. Maybe after some time you will be doing nothing. Maybe then you will take a break, again you will come back to the, industries. I'll tell you, in future, the best job will be doing nothing. I asked a person, what are you doing? Then she was telling, I am busy doing nothing. I think that job, that situation is going to come. See, for example, by 2030, most of our routine jobs, regular jobs will be done by artificial intelligence, robots, and other advanced technology. In fact, now Bill Gates says by 2030, the situation will be like this. Now we are working 5 days, we are taking rest for 2 days. He says by 2030, we'll be working for 2 days and we'll be resting for 5 days. You just imagine a situation where you are working 2 days and taking rest for 5 days. Then, you'll be spending more time with your family, your friends, societies. You'll be doing charity, you'll be traveling, entertainment, more religious. And moreover, you will start thinking about, philosophy. Now, why I was born? What should I do with my life? What I should do with my talents, my skills, how I will die. After death, what will happen to me? So all those philosophical questions that you will be, asking in the future, I think, that's what going to happen to the future. I request you, young generation, to be ready to face such challenges and situations. The Gen Z workforce values purpose as much as salary. Normally, we go to the job or go to the workplace only for salary and wages, but modern generation, they want salary plus. You seek meaningful work, flexibility, innovation, and social impact. This shift is already influencing organizations worldwide. Employees are increasingly recognizing that success depends not only on technology, but also human qualities such as empathy, collaboration, ethical judgment, and creativity. I think these jobs cannot be given to technology or artificial intelligence. Certain things can be done only by human beings. Today, India stands at a unique moment of history. We are the world's most populous nation, one of the fastest growing major economies, and home to one of the largest youth population on the earth. India is increasingly being recognized as an artificial intelligence ready economy with a significant investment in digital infrastructure, innovation, and skill development. Our startups are solving global challenges. Our engineers, scientists, healthcare professionals, entrepreneurs, researchers are contributing to innovation across continents. You must be knowing that the best startup ecosystem is experienced in Kerala. Maybe 30 years back, if a boy after graduation goes to the parents and says, I want to start a business, the family will say, no, business is not meant for us. Business meant for only for certain category of people or certain people. But today, the Malayali parents, they are very happy to tell their children that go for startups. You know that in startup, even though you have a failure, but a failure is not considered as a failure. In startup, failure and success, there's no difference. As our Honorable Minister was telling, failures gives you experience, and experience give you wisdom to take the correct decisions. When you make a mistake, today nobody will find fault with you. But the only thing is, you should not make the same mistake. If you make the same mistake, the meaning you are not learning from that. But every time you make a mistake, that mistake must be that of new and fresh, and you have not made it before. When we turn our attention to Kerala, there is much to be proud of Kerala's achievements in literacy, healthcare, social development, and human capital are globally acknowledged. More importantly, Kerala has emerged as a vibrant, innovative ecosystem.
Thousands of startups are now operating in the state, supported by innovation centers in educational institutions and a culture that encourages problem solving and entrepreneurs. The future of Kerala lies not merely in producing job seekers, but in nurturing innovators, entrepreneurs, researchers, and knowledge creators. We need graduates who can transform ideas into enterprises, research into products, local solution into global opportunities. Modern youth, they are not interested in ideologies. They are interested only in, ideas. Ideology cannot help you, but ideas can help you. As Vice Chancellor, I firmly believe that universities must prepare students not only for examination, but life itself. The universities of the future must integrate academic excellence with employability, innovation, entrepreneurship, ethics, sustainability, and social responsibility. As we move toward 2030 and beyond, the most successful professional will not be those competing against artificial intelligence, but those who learn to work effectively with it. Technology will be a powerful tool, but human imagination, values, wisdom, they will remain irreplaceable. Dear graduates, as you step out of this institution, remember that your education has given you more than a qualification. It has given you the ability to think independently, question intelligently, and contribute meaningfully. As a university, we certify your knowledge, but we don't certify your character. We don't certify your attitude. That's what I told. Your character and your attitude is your software. See, when you go to the profession, when you go to your family life, you'll be facing a lot of challenges. So when you have challenges, never tell that these challenges are out of the syllabus. As a student, when you are asked a question sometime out of the syllabus or a difficult question, you go to your professor and complain, sir, it's out of syllabus. It is not in our curriculum. Of course, in the college, in the university, you can make a complaint. But as a professional, as a family man, as a family woman, when you have problems, when you have challenges, you cannot tell your wife or your husband or your people that it is out of the syllabus. Any problem, any challenge, any issue, you have to solve it. And how you will solve that problem? Only with your wisdom, with your insight, and with your gut feeling. That will make you successful. A true leader is made by gut feeling. Gut feeling, that meaning you strongly believe that your decision will not go wrong. And even your decision go wrong, and you have enough power to reckon with that wrong situation. I think that is a gut feeling. Any leader who is successful, you ask them how you became successful, they will say, I am successful only because of my gut feeling. Never stop learning. The knowledge you possess today may become outdated tomorrow, but the habit of learning will remain your greatest strength. Your knowledge will change. Your intelligence will change, but your attitude for learning will not change. My generation was living. They took the learning for living, but your generation is going to take, living for learning. Never forget your roots. As you aspire to become global citizens, remain committed to the welfare of your community, your state, and your nation. Once if you leave Kerala, never forget Kerala. Never forget your community. Never forget your church, your institutions, your people, and other people who have helped you. Every major scientific discovery, every successful enterprise, every social transformation began as someone's dream. Our great visionary leader, Abdul Kalam, used to say that you have to have dream that is bigger than your capacity, bigger than your ability. That is, he says that you cannot achieve your dream on your own. Rather, you can achieve it only with the help of others. So that's the way you have to have a dream. But most of the time, we look at our qualification, we look at our background, we look at our parental status, then we decide our dream. But Abdul Kalam says, never do that. Let your dream be bigger than your own capacity and your own ability. Today, as you receive your degree, you are not merely graduates of Nirmala College, rather you are ambassadors of knowledge, innovation, and hope. As our Bishop, Honorable Bishop was telling, you are going to be the ambassadors.
You are going to edify this, college and Mahatma Gandhi University. May you have the courage to embrace change, the wisdom to make ethical choices, and the determination to create a better future for yourselves and for society. When you go to the world, you have to make very mature decisions. Now, after graduation, you are no longer Sunday school boys and the Sunday school girls. You are a mature. You are adults. You have to take your own independent decision. See, for example, in the Mahabharata, the Arjuna had a dilemma whether to go to the battlefield or not. He was oscillating between emotion and logic. The emotion is that how can I kill my own brothers, cousins, and relatives? The logic is that unless I go to the battlefield, my own citizens, my own subjects will be suffering in the wrong hands. So he was in dilemma. Finally, he took the advice of Lord Krishna. Then he had a critical thinking, his own thinking. Then finally you take a decision. Yes, I'm a warrior. I'm a Kshatriya. My duty is to fight, to win in the war. And finally, he went by logic and reasoning because he's a professional. See, when you enter into the professional field, never become emotional. Never give any importance to other things. You always give consideration only to your professional skills, your professional knowledge, and your professional ethics. So I once again congratulate all the graduates and wish each one of you a life filled with success, purpose, and fulfillment. One of the human resource management professors once asked in a conference, "Sir, what is the best in human resource management?" There are so many things, best, good things in human resource management. He was asked by the audience, "What is the best in human resource management?" And his profound answer was that the best in human resource management is yet to come. I underscore, he said, the best is yet to come. Similarly, now you are already having your terminal degree. I don't think, unless you go for PhD, you'll have an academic formal learning, process. But again, you already reached your best. But if you ask me, so what is best in you? Your best is yet to come. So with these words, my heartfelt congratulations to graduating class of Nirmala College. Thank you. Jai Hind. We thank you, respected Vice Chancellor, Professor Dr. D. Mawut, for your keynote address. Behind every great institution stands a visionary who refuses to settle for anything less than excellence. And at Nirmala, it is undoubtedly our dear manager, Reverend Monsignor Dr. Pius Malekandathil, the eminent historian who changed, rather rewrote, the history of Nirmala. Today's milestone is a testament to his leadership that values quality, standards, and meaningful outcomes. It is my honor to invite our respected manager, Reverend Dr. Pius Malekandathil, to felicitate the gathering. Dear Your Excellency, Ma George Martikandathil, our patron, Professor Dr. Mawut, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Father Paul Partharam, our Higher Education Secretary, our Principal Dr. Justin K. Kuriakos, our Vice Principals, Professor Anu, Professor Soni, and Professor Shimon, and Coordinator of the program, Dr. Nebu Townsend, Ms. Anuja Mary John, esteemed faculty members, dear parents, and dear graduating students. ആദ്യമേ തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥന അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി നമുക്കവിടെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്താം, അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഇവരെ കണ്ണോ കയ്യോ കാലോ വളരെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൂടെ നിന്ന അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർ പുറകിലുണ്ട്. അവർക്ക് വലിയൊരു കയ്യടി നമുക്ക് ഒപ്പം കൊടുക്കാം. When you entered this institution, you were rather bit nervous and you looked to be almost strangers. അല്പം ഭയം, അല്പം സങ്കോചം,
ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ തോന്നലിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു MA പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയോട് കൂടി നിങ്ങൾ ക്യാപ്പും ഇട്ട് ഗൗണും ഇട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. യു ബിൽറ്റ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു കൂട്ടായ്മയെ സൃഷ്ടിച്ചു. വിജയങ്ങളിലേക്ക് ഉദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കോളേജ് വിട്ടു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലും ഇതെനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, ഈ MCA എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, ഈ MHR എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, MSc സ്റ്റഡീസ് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, യു ഡൗട്ടഡ് അബൌട്ട് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട്. എന്തോരം എനിക്ക് പറ്റും, ഇത് സാധിക്കുമോ? വെരി ഓഫൺ യു ഡൗട്ടഡ് അബൌട്ട് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് ദ സ്കിൽസ്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന പേരൻസ് നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്നേ, ഈ കോഴ്സിന് ചേർത്തേ. വളരെ മനോഹരമായ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ തീർത്തേ. ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അഭിനന്ദ പിതാവും ബഹുമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും വൈസ് ചാൻസലറും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ, ഇൻസ്പയറിംഗ് ടോക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. 3 പേരും പറഞ്ഞു കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആവേശം തോന്നും, ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചതിനുള്ള അഭിമാനം തോന്നും. സാറ് വൈസ് ചാൻസലർ സാർ അവസാനം പറയുകയുണ്ടായില്ലേ, പലപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തരം എഴുതാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ റെസ്പോൺസ്, വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എൻ ആൻസർ. അവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ഇല്ല, എല്ലാം സിലബസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സിലബസിന് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. യു ആർ എൻട്രിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി. അനിശ്ചിതത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുക. ഒന്നും ക്രമപ്പെടുത്തിയല്ല നൽകപ്പെടുന്നത്. എപ്പോൾ തുടങ്ങണം? ഈ കോളേജിൽ അടിക്കുന്നൊരു മണിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും എപ്പം നീങ്ങണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഈ കോളേജിൽ നൽകപ്പെട്ട സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം തീരുമാനിച്ചത്. ആ ഘടനയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പുതിയ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്, മണിയില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക്, ഒരു സിലബായി ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലേക്ക്, കരിക്കുലം ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിലേക്ക്. എങ്ങോട്ട് എപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്ത് പഠിക്കണമെന്നും എന്ത് സ്വന്തമാക്കണമെന്നും എന്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ഇനി നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കണേ. ബട്ട് വി ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. നിങ്ങൾ 2 വർഷം കൊണ്ട് നിർമ്മലം പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബലമാണെന്ന്. ഏതെല്ലാം സമയത്ത് എങ്ങോട്ടെല്ലാം പോകണമെന്ന് ഇവിടെ സിലബസിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്, അതിനിടയ്ക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിനിടയിലും അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഇടയിലും അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഇടയിലും അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടിയ എക്സോർട്ടേഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാഠങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് സിലബസ് ബേസ്ഡ് പഠനം മാത്രം നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല. എന്തെല്ലാം പഠിക്കണമെന്നും എന്ത് സ്വന്തമാക്കണമെന്നും എന്ത് പഠിക്കരുതെന്നും നിങ്ങളിവിടെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് സംവദിച്ചതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് ഇടപെടുകയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ചർച്ച ചെയ്തതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ട് ചിലതും പഠിക്കേണ്ടതല്ലാത്തതെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ചെലവഴിച്ച് ഓട്ടോണമസിന് ആദ്യ ബാച്ചായി നിങ്ങൾ പുറത്തു പോവുകയാണ്. ആ അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ വിജയത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. യു റെപ്രസെന്റ് എ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സക്സസ്, എ ഡിഫറെന്റ് ജേണർ ഓഫ് സക്സസ്. ആ സക്സസിന്റെ ജേണർ വേറിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പറയാൻ കാരണം ഫെയിലിയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല സക്സസ്. തോൽവിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സക്സസ് ആയിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഫെയിലിയറും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് സക്സസ് ഉണ്ടാകുക. വീഴ്ചകളും മിസ്റ്റേക്കുകളും തോൽവികളും കൊണ്ട് കൂടി ചേർന്നാണ് സക്സസ് ഉണ്ടാകുക. എവറി ഫെയിലിയർ ഈസ് എ സക്സസ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ്. എവറി ഫെയിലിയർ ഈസ് എ ലെസൺ ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ്. അതൊരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ്.
വിജയത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോണാണ്. അത് അഭിനന്ദ പിതാവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും നമ്മുടെ അതിനായ വൈസ് ചാൻസലറൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. We learned the lessons of being resilient. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ബാച്ചുകളും ഡിഗ്രി ബാച്ചുകളും പിന്നീട് ആ കെയോട്ടിക് കണ്ടീഷനിൽ വന്ന് പി ജിക്ക് വന്ന ഒരു ബാച്ചുകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ. എങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ റെസിലിയന്റ് ആകാൻ പറ്റുമെന്ന്, ഹൗ ടു ബൗൺസ് ബാക്ക് ഫ്രം ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്രൈസിസ് മൊമെന്റ്സ്, എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാമെന്ന്, എങ്ങനെ കുതിച്ചു ഉയരാമെന്ന്, എങ്ങനെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പൊന്താമെന്ന് അത് പഠിച്ചൊരു ബാച്ച് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോ യു ലേൺ ദ ലെസൺസ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഗൾഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അകലങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട്, അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച്, ഇന്ററാക്ഷൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ട് സിലബസിന് പുറത്തും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്, ഔട്ട് സിലബസിൽ പെട്ടാലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമ്മുടെ വൈസ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇമോഷൻസ് അല്ല തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അടിത്തറ. ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് യുക്തിഭദ്രമായി ചിന്തിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ വെയ് ചെയ്ത് ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് റാഷണലി ജസ്റ്റിഫയബിൾ എന്ന് കണ്ടെത്തി തീരുമാനമെടുത്ത് പോകാനുള്ള പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തത്. എല്ലാ ഓപ്ഷനും എല്ലാ മൈനർ പേപ്പറിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ പേപ്പർ എന്നെ സഹായിക്കും, എൻ്റെ കോഴ്സിനും എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ ഭാവിക്കും സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയ എല്ലാ കോഴ്സ് സെലക്ഷനകത്തുണ്ട്, കോഴ്സ് ഓപ്ഷനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ റിസ്കുകൾ വെയ് ചെയ്ത്, ബെനിഫിറ്റ്സ് വെയ് ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് നൽകിയ ഓരോ പാഠങ്ങളും, നൽകിയ എല്ലാ അസൈൻമെന്റുകളും ഈ പ്രയോറിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം മാനേജ്മെന്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളും കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സിലബസ് അധിഷ്ഠിതമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് മാത്രമേ A+ഉം B+ഉം A ഒക്കെ ആയിട്ട് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ, CGPAയിലും വന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം സിലബസിന് പുറത്തുള്ള പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് സ്വന്തമാക്കിയവര് പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തില് അവിടെ A+ വാങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ A+ വാങ്ങി നിങ്ങൾ പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യം അഭിനന്ദ പിതാവും വൈസ് ചാൻസലറും നമ്മുടെ അതിനെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയൊക്കെ പറയുണ്ടായില്ലേ, പുതുമ കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്, പുതിയ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ്, ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതിന് കഴിയട്ടെന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. PG കൊണ്ട് നിർത്തരുന്നർത്ഥം. ഇതിനപ്പുറം വീണ്ടും നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്ഡേറ്റ് യുവർ സ്കിൽസ്, അപ്സ്കിൽ, കൂടുതൽ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വരും. വൈസ് ചാൻസലർ സാർ പറയുകയുണ്ടായി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് 2030 മുഴുവൻ കൈയടക്കും, നമ്മുടെ പലരുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്ന്. അത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചേക്കുക. കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സ്കിൽസ്, യുവർ കോമ്പറ്റൻസീസ്, യുവർ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. അങ്ങനെ ഏത് സ്ഥലത്തെത്തിയാലും, ഏത് തുറയിലെത്തിയാലും, ഏത് ജോലിപ്പെട്ടാലും അവിടെ മികവാർന്ന വ്യക്തികളായി മാറാനായിട്ട്, അവിടുത്തെ സ്റ്റൾവേഴ്സായിട്ട് മാറാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം നിർമ്മലയുടെ പാരമ്പര്യം അതാണ്. 52,000 കോളേജുള്ള ഇന്ത്യയിൽ A++ കിട്ടി 3.73 കിട്ടിയ നിർമ്മലയുടെ പാരമ്പര്യം പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല, അത് മറ്റൊരു ലീഗസി കൂടിയുണ്ട്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ഏത് സാഹചര്യം ചേർന്ന വിധത്തിൽ സ്കില്ലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മികവിലേക്ക് കുതിക്കാനുള്ള ഒരു തലമുറയെ ഇവിടെ വാർത്തെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം വാല്യൂസിലും മൂല്യങ്ങളിലും ബോധ്യങ്ങളിലും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെയും സിലബസിൻ്റെ അകത്തല്ലതുള്ളത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ടും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്.
We are sending you out as ambassadors of the system of values that this institution upholds. ഈ സ്ഥാപനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളും കൂടെ അതിൻ്റെ വക്താക്കളും അതിൻ്റെ അംബാസിഡർമാരായിട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പിതാവ് പ്രത്യേകം പറയുകയുണ്ട്, കരുണ, ആർദ്രത, ദയ, സ്നേഹം, എമ്പതി, ഇതൊക്കെ സിലബസിൽ കിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ലാബിൽ കിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ 2+2=4 എന്ന ഫോർമുല കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് പഠിച്ചൊരിടം കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കോളേജ്. അത് മറക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് പേജുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി മാഞ്ഞു പോകും, മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ മഷി കൊണ്ട് എഴുതി മാഞ്ഞു പോകും. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ മൂല്യങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകരുത് എന്നുകൂടെ പറയാൻ ആശിക്കുകയാണ്. നിർമ്മലയ്ക്ക് നൽകാൻ പറ്റിയ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മികവാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ചില മൂല്യങ്ങൾ, ഏതെല്ലാം മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക. ഏതെല്ലാം ബോധ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്വന്തമാക്കിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കരുത്തരാണോ, നിങ്ങൾക്ക് നിലപാടുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ കോളേജ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൽ നാമധേയത്തിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോളേജാണ്. 73 വർഷം ഈ കോളേജിന്റെ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ അഭയം തേടിയവരെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ കാസൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിൽ, കാവലില്, മധ്യസ്ഥതയില് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഭാവി കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ആയാലും കണ്ണീര് കണ്ണിൽ വന്നാൽ, ഹൃദയം തേങ്ങിയാൽ, ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരട് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വരണം എന്ന് സ്നേഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഒരമ്മയുണ്ട്, ഒരമ്മ ഹൃദയമുണ്ട്, അമ്മ ഹൃദയമുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട്. ഷെയർ യുവർ പെയിൻ, ഷെയർ യുവർ ടീയേഴ്സ്, ഷെയർ യുവർ സഫറിങ് വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ്. ഇവിടെയുള്ള അമ്മ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വേദന ഇറക്കണമെന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിജയം നേടിയ, സക്സസ് ആക എഴുതിയ, സക്സസ് സ്റ്റോറി എഴുതിയ 258 പേർക്കും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, Monsignor, for your words of encouragement and your blessings for our graduates. We are deeply grateful for your guidance and continued stewardship in shaping and strengthening the mission of Nirmala. As Albert Einstein once observed, the important thing is not to stop questioning. Some speakers leave us informed, while others leave us thinking. Reverend Dr. Paul Paratharam belongs to the latter. His words often challenge us to see familiar ideas from a new perspective and to approach education with curiosity, openness, and imagination. It is my honor to invite Reverend Dr. Paul Paratharam, Secretary, Higher Education, to offer his felicitations. Your Excellency, Mar George Madathikandadil, Honorable Bishop of Kodamangalam Diocese, and the patron of this illustrious college, Guest of Honor Professor Dr. D. Mawuth, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Monsignor Pius Malekandathil, the manager of the college, Dr. Justin Kuriakos, principal of the college, Vice Principals, Bursar, heads of departments, faculty, staff, and dear graduates. Graduation Day is undoubtedly the most significant day of the year for an educational institution. Today, Nirmala College proudly sends forth its first batch of 258 autonomous postgraduates to pursue their dreams,
and to make this world a better place for themselves and fellow humans. Today is indeed a day of legitimate pride, not only for the graduates and their parents and relatives, but also for the faculty, staff, management, and all those who are associated with this institution. In a sense, the college exists to see this day. A big thank you to all those who made this day possible. Dear graduates, today is a dream come true for you. You are crossing an important milestone in your life journey. Hearty congratulations to each one of you for the successful completion of your studies here. As you leave the portals of Nirmala College and set sail in different directions in pursuit of your dreams, my wish and prayer for each one of you is simple. May you be happy wherever you are and whatever you become. We are all different in our aspirations and ambitions, dreams and desires. But we are all united in one thing. We are all in search of the same thing: happiness. In a sense, happiness is the ultimate goal of everyone's life. Life, in a sense, is a pursuit of happiness. When all is said and done, even with all this costume and all that, we are all looking for happiness. But the fact is that not all of us succeed in finding happiness. To many, it remains an elusive dream. And the reason is that our search for happiness is often misdirected. We are looking for it in the wrong place. Happiness has little to do with success or achievement or what you have in life. We all know people who have almost everything but are unhappy. And people who have very little but are very happy. Happiness, my friends, is not the byproduct of position, power, or possessions. Happiness is an attitude. It is a choice you make. As the great Dalai Lama put it, happiness is not in getting what you like, but in liking what you get. There is a Chinese proverb which says, "He who blames others has a long way to go on his journey. He who blames himself is halfway there. He who blames no one has arrived." So, dear graduates, my prayer and wish for you, as you set forth from the portals of Nirmala College, is that each one of you be happy wherever you are and whatever you become. And always keep in mind the words of Vivian Green. Must be familiar to you. He said, "Life is not about waiting for the storms to pass, but learning to dance in the rain." Life is not about waiting for the storms to pass, but learning to dance in the rain. I am hoping
that about with all the syllabi, subjects, and all the ideas, you have also learned to dance in the storm. Permit me to conclude with the verses of a poem by Douglas Mallock, which I believe are instructive. If you can't be a pine on top of a hill, be a shrub in the valley. But be the best little shrub in the valley. If you can't be a highway, be a trail. If you can't be the sun, be a star. For it isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. Remember, it isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. My prayer that each one of you become the best of whatever you are. Thank you. Thank you, dear Father, for those beautiful reminders to not wait for the storms to pass, but to dance in the rain and even to dance in the storm. We do understand that beyond the aesthetics, there is a gravity, there is a depth in your words. Thank you, dear Father. We now proceed to the most awaited, most significant part of Laureation 2026, the distribution of certificates to the proud graduates. Dear graduates, the certificates you are about to receive are a tribute to the sweat you invested. You've earned this moment and earned your place in the history of Nirmala College's first autonomous graduating batch. Receive your certificates with pride. Carry your knowledge with humility. Walk up with the confidence that this success is truly your own. I respectfully invite our eminent guest, Professor Dr. D. Mawud, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, and the distinguished dignitaries to kindly present the certificates to our proud graduates. Let the ceremony commence with the Department of Economics. Welcome to the head of the Department of Economics, Dr. Liji George, and tutor of the department, and inviting them to announce the names of the graduates. Good afternoon, Mr. Adit K. Ajit. Miss Aishwarya Benny. Miss Archana Shashi. Miss Aryanandana VP. Miss Chandana Chandran. Mr. D. Vaishnav. Mr. Devadas PG. Miss Donna Jose. Miss Jimmy Biju.
Mr. Joel Jijo. Mr. Nitin Sunny. Miss Shafsina Shadri. Miss Sneha Jojo. And Miss Tasneem Mansoor. Thank you. Let me call upon the Department of English. May the head of the department, Dr. Manu Siskaraya, and the tutor kindly lead the graduates to the stage for the distribution of certificates. Good afternoon, everyone. Graduates of Master of Arts in English. Ms. Aditya Nair. Mr. Akshay Raj K. Ms. Angela Siji. Ms. Anit James. Ms. Ashna Muhammad. Ms. Bima N.I. Ms. Faisa Nasrin. Ms. Rosemary Francis. Ms. Sylvie K.R. and Mr. Eugene Richard Edmund. Next in line, Head of the Department of Hindi, Dr. Srija G.R. and tutor to present the graduates. Good afternoon to all. Miss Jasmine George. Namita Madhu. Miss Setu Lakshmi Shashi. Miss Afnita Amina. Miss Al-Anup P.K. Miss Alfia Shamsuddin. Miss Ansimala J. Miss Aparna Surendran. Miss Ashina Bashir. Miss Fabina Tracy Binoy. Miss Meenakshi M. Pillai. Miss Meera Krishnan. Miss Sabimol Sam. Miss Sweta Saju.
Tasneem Taufik. Thank you. May I now invite the head of the Department of Malayalam, Dr. Seema Joseph, to present the graduates of the department for the award of the postgraduate degree. നമസ്കാരം. 2026 MA മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ കുട്ടികൾ കുമാരി അലോണ ഡോമി, കുമാരി സൂര്യ സോമൻ, കുമാരി അബിത ഷിബു, കുമാരി ആദിത്യ MS, കുമാരി അഹാന ബിനീഷ്, കുമാരി അൽഫോൻസ ജോയി, കുമാരി അമൃത അജേഷ്, കുമാരി ആൻമരിയ ബാബു, കുമാരി ആര്യമോൾ സതീശൻ, കുമാരി നിക്കി ഗോപൻ. താങ്ക് യു. Head of the Department of Travel and Tourism Management, Professor Akhil EM, and tutor of the department shall now present the graduating batch. Good afternoon. Mr. Sujit KS. Mr. Abhinav Shivadas. Miss Agnes Joseph. Mr. Alan P. Anil. Miss Binsi Biju. Mr. Georgie Gills. Mr. Govind Reggie. Mr. Jidin Francis. Miss Sri Lakshmi AM. And Mr. Swafish Kumar S. We now invite the Department of Commerce Finance. May the head of the department, Dr. Subi Baby, and the tutor kindly lead the graduates to the stage for the distribution of certificates. Good evening, everyone. I'm so proud that I got this opportunity to call away the names of my children, my sons and daughters, to receive their graduate certificates. Thank you. I call upon Justin Reggie, next Abhijit Saji, next Aishwarya Saji, next Agar CV, next Amina Heg Ashim, next Ashwati Pradeep, next Celestine Regison,
St. Joe's. Next, Femi Manuel. Next, Jolsina Sunny. Next, Nandana Anil. Next, Nandana Sabhu. Next, Riya Gigi. Next, Shafna Razak. Next, Shruti Biju. Next, Abhiya Sabu. Next, Jayalakshmi KS. Thank you. The head of the Department of Chemistry, Dr. Jodish Kutanapallil, and the tutor shall now call upon the graduates. Good afternoon, everyone. I now call upon the graduates of the MSc Chemistry program, Ms. Bhima Nisabuddin. Ms. Amala Saji. Mr. Andrew Joseph. Ms. Anushree Anil. Ms. Abarna Sajeev. Ms. Adira K. Ms. Senna Rose Karisma. Ms. Kesia Mary George. Ms. Mridula D. Kirishingal. Ms. Nobi Noble. Mr. P.K. Siddhartha. Thank you. Head of the Department of Statistics, Dr. Albin Paul, and the tutor may now present the graduates. Mr. Abhinav S. Mr. Abel Saju. Ms. Amala Shibu. Ms. Anjana Reddy. Ms. Anuja Mary John. Ms. Anupama S. Pankaj. Ms. Fasmi Fatima Ali. Ms. Geeta
Ritika Baburaj, Mr. Gopi Krishna Jain, Ms. Kirtana S. Nair, Ms. Lakshmi M. Shaji, Miss Maria Francis, Miss Vidya Vijay. Thank you. May the head of the Department of Zoology, Professor Ambali Elizabeth George, and the tutor kindly present the graduates. Good afternoon. Graduates of Master of Science in Zoology, Ms. Sajana Moitin Kunya, Mr. Abhinav Krishna BK, Miss Alina Mary PB, Miss Farsana Jahan, Miss Fatima Karim, Miss Hridya Pradeep, Miss Josmin Chaco, Miss Nivedita PG, Miss Brinda Pradeep. Now, the head of the Department of Human Resource Management, Professor Chinchu Louis, and the tutor present the graduates of the department. Good evening, everyone. Presenting you graduates from the Department of Management Studies. Ms. Aishwarya Sabu, Ms. Alina Anthony, Ms. Alicia Paul, Ms. Anjana K.S., Ms. Anjumal Matthew, Ms. Anna J. Pudumanathotti, Ms. Aparna Shivanandan, Ms. Archana Apu, Ms. Athena Youssef, Mr. Christo Boswell, Ms. Sia Francis, Ms. Donna Binoy,
Mr. Jindo C. Jitsen. Ms. Jomol Jose. Ms. Linny Matthew. Ms. Mehena P.K. Ms. Nia Fati. Ms. Rinsia Maji. Mr. Sharat Babu. Mr. Vaishnav D. Mr. Vishnu Surendran. And Mr. Sayan Sulaiman. Head of the Department of MCA, Professor Sherry O. Panikar, and the tutor shall now present the graduates. Good evening, one and all. Presenting before you the graduates of the Department of Master of Computer Applications, Mr. A.R. Fahim Shah Nawaz, Ms. Abina A.T., Ms. Abhirami S., Mr. Aditya A.A., Mr. Aditya Nelly, Mr. Advait S.P., Ms. Ahana Aziz, Mr. Abel Shajan, Mr. Ajmal T. Ismail, Mr. Alan K. Shashi, Mr. Alvin Sanish, Mr. Alvin Siju, Mr. Alvin Thomas, Ms. Alina Biju, Ms. Alfina Shahjahan, Ms. Alka Joy, Mr. Amal Roy, Mr. Amal Sibichan, Mr. Amrit K.S., Mr. Anandu Sabu, Ms. Angida A., Ms. Anjana Manoj,
Anu Elizabeth Jose, Miss Anu Steji, Mr. Aravind Murali, Mr. Arjun Malik, Miss Aryamol K, Mr. Ashik Asharaf, Mr. Ashik E.A., Miss Asna Aziz, Mr. Ashwin Suresh, Mr. Adul Joseph, Mr. Adul Krishna PR, Mr. Adul P. Ashok, Mr. Benedict K. Liji, Miss Bisi Babu, Miss Bia Matthew, Mr. Daniel Sabu, Miss Deepthi Divakaran, Miss Devika Shaju, Miss Divyasri S, Miss Imana K.A., Miss Fatima Hamza, Miss Gayatri Manoj, Mr. Habib Jafar, Miss Haripriya S, Miss Jasna Jamal, Miss Jerlyn James, Miss Jinda Jolie, Mr. Jishnu K. Prakash, Mr. George G. Panikar, Mr. Joyce M. Joy, Mr. Josmon Sebastian, Mr. Joseph B.A., Miss K.B. Sudarshana, Miss Karishma Suresh, Miss Kartika V, Sister Kirti Wilson, Mr. Kurian Jose, Miss Lakshmi Chandana MS,
Meera Roy, Mr. Nibil Raju, Mr. Midun E.M., Mr. Muhammad Aslam K.H., Mr. Muhammad Sinan, Ms. Muhsinat Hanan, Ms. Nandana C.N., Ms. Nandana K.S., Mr. Nelson Sebastian, Mr. Nikhil Krishna, Mr. Niranjan R. Nair, Mr. Nitin Abraham, Ms. Riyamol Nisar, Ms. Roshnimol J, Mr. Rumesh Shaji, Ms. Sahalat Abdullah, Mr. Sebastian, Mr. Sebastian Vittakani, Mr. Shalvin Varghese, Mr. Sean Shaiju, Ms. Sneha Elizabeth Matthew, Mr. Sohul Suresh, Mr. Sojan Joseph, Ms. Sonia Kyriakos, Mr. Suraj K. Reggie, Mr. Saurabh K, Ms. Swati S, and Ms. Vandana Vishwan. Thank you. Thank you, esteemed dignitaries, for presenting our graduates with their degrees. A degree is not merely a recognition of achievement. It is also an acceptance of responsibility. May I request all graduates to kindly rise and solemnly repeat the graduation pledge after our principal. Graduates, please raise your right hand and take the pledge. May I request all the esteemed dignitaries and everyone present to kindly join the graduates. Dear students, let's take the graduation pledge. We, the graduates of Nirmala College, Moatubura, Autonomous, solemnly pledge to uphold the values of truth, integrity, compassion,
social responsibility, and academic excellence. We shall use the knowledge and skills acquired here for the welfare of the society and the advancement of the humanity. Thank you. Graduates, please move your tassels from the right side to the left as a symbol of your achievement and your transition into the community of graduates. Congratulations and best wishes for your future. Thank you. Thank you all. Congratulations to all the students here. You are all now the proud graduates of Nirmala. Congratulations once again. It's now time to hear from someone who has lived the journey and represents the spirit of this graduating batch. Ms. Anuja Mary John from Statistics is not only a proud member of the first autonomous graduating batch, but also the recipient of Nirmala Stellar Awards for the Best Outgoing Student of the Year. It is my pleasure to invite Ms. Anuja Mary John, MSc Statistics, to deliver the reply speech on behalf of the graduating batch. Your Lordship, Bishop of Kodamangalam Diocese and the patron of this college, Mar George Marthikandathil, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Professor Dr. D. Maud, our respected manager, Reverend Dr. Monsignor Pius Malekandathil, Secretary of Higher Education, Reverend Father Dr. Paul Parathalam, our Principal, Reverend Dr. Father Justin K. Kuriakos, other dignitaries on and off the stage, dear teaching and non-teaching staff, proud families, and my wonderful fellow postgraduates. Standing here today, looking at everyone in their graduation gowns, I don't just see a crowd. I see a beautiful family that conquered a massive hill together. And when I say a hill, I mean that literally. To be honest, who needs a gym membership when we have to climb the iconic Nirmala Hills every single morning just to reach our departments? Look at us, the postgraduates, sitting here in gowns, feeling very important, even though we have spent the last 2 years in a cycle of assignments, deadlines, internal exams, more assignments, more exams, seminar presentations, and what to say, around 3 meals a day from the college canteen. This is our day. We have earned it. When we joined for post-graduation, we imagined ourselves in deep intellectual discussions, quoting great thinkers, and conducting groundbreaking research. But what actually happened was, we were frantically WhatsApping our classmates at 11 p.m. asking them, oh no, what was the topic for tomorrow's assignment? The moment a teacher asks a question in the class, then everyone will become very interested in their notebooks. Seminar presentations prepared a night before, delivered the next morning with the confidence of someone who have been preparing that for weeks. Every single semester. 2 years of post-graduation went by in the blink of an eye. Now we share a very special title today. We entered history as the first autonomous batch of this college. But if an exam was tough, we couldn't blame the university anymore. And we had to look our professors on their face. We couldn't even use the classic excuse of, oh, the university is delaying our results when someone is asking us regarding our results. Everything in Nirmala happened strictly on time, and we all had to run just to keep up with that. Between back-to-back classes and online courses, our statistics department loved keeping us on our toes. We conducted skill-sharing workshops at various schools and colleges, and we even ended up hosting an event for the college students of South Africa. When we were not teaching, our professors made sure that we stayed grounded, literally, by having us grow vegetables at home
and distribute seeds from Krishi Bhavan amongst us. But perhaps the most important part was the love we felt from generations we had never even met. Random alumni would drop by the campus and leave boxes of sweets for us, their juniors. We didn't know them and they didn't know us. But quickly we realized that free food is the universal love language. Nirmala taught me something beyond academics. If you ask me what touched my heart the most during my time here, it is simply this. The people here have the most beautiful hearts. Now, to our teachers, thank you for not just finishing the syllabus, but for listening to our endless doubts, forgiving our late submissions, and believing in us when our own confidence dipped. The 145 dedicated faculty of this college are the backbone of every degree we hold today. Now can we turn our attention to the most important people here? No, not the dignitaries on the days. Of course, we are indebted for your presence today and we have kept all your words close to our hearts. I mean the people who are sitting there in their finest saris and shirts, trying to appear calm, but internally calculating how soon they can post this on their WhatsApp group. And also, I know some of you have even typed the caption for that. Dear parents, dear families, you woke up early to pack our bags. You worked harder so that we could study without any worry. You sent us money without asking too many questions, even when you very much wanted to ask questions. You prayed silently when we called you stressed before exams. You listened patiently when we called you after the exam to explain why it didn't go well. You asked us, Kazhicharno, which is the most complete sentence in Malayalam because it actually means, I love you, I'm worried about you, please be safe, I'm proud of you, etc. all at once. If this degree belongs to anyone first, it belongs to you. Now before I move on, dear parents, you may post it on WhatsApp now, you have waited long enough. On a serious note, 2 years is a very short time. But the roots we have grown here are incredibly deep. Tomorrow morning, our alarms might still go off, but we won't be rushing to Nirmala College. We won't be sitting in our usual classrooms, laughing at inside jokes and planning our next canteen visit. That reality hits hard. So, on behalf of every student of the batch of 2024-26, across every department, every program, every long night, every group assignment, every argument, every last-minute submission, we are grateful. We are proud and we are ready. Ready to carry the light of Nirmala College into the world. God bless each one of us. God bless our Nirmala. Thank you and congratulations to the batch of 2026. Thank you, Anuja. As a token of our gratitude and esteem, we shall now present a souvenir to our distinguished guest, Professor Dr. D. Mawud, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University. May I respectfully invite His Excellency Ma George Marathikandathil, Patron of Nirmala College, to kindly present the memento to Professor Dr. D. Mawud. As today's ceremony draws towards its conclusion, we celebrate not only academic achievement, but also the relationships, experiences, and values that have shaped this graduating class. May I now invite Dr. Nibu Thompson, Coordinator, Laureation 2026, to deliver the word of thanks.
Good afternoon, dear friends. Patron of the college, Ma George Madathi Kandathil, our bishop and president of the function, Professor Dr. D. Mawuth, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Reverend Dr. Monsignor Pius Malay Kandathil, Manager, Nirmala College, Matuvida, Reverend Dr. Paul Paratharam, Higher Education Secretary, Reverend Dr. Justin K. Kuriakos, respected dignitaries, esteemed members of the management, colleagues, parents, dear graduates, a vote of thanks should not merely bring a ceremony to a close. It should make visible the community that made the ceremony possible. Laureation 2026 is not the achievement of one individual or one committee. It's a shared accomplishment of an institution united by purpose and inspired by a common vision. We respectfully thank our patron, His Excellency Ma George Madathi Kandathil, for presiding over this ceremony. Your guidance continues to strengthen the moral vision and educational mission of this institution. Our dear patron always reminds us about Archbishop Fulton J. Sheen, because both of them speaks about love. And I quote a beautiful quote from Fulton J. Sheen: "You must remember to love people and use things, rather than to love things and use people." Your presence has added dignity, grace, and meaning to Laureation 2026. Thank you, Your Lordship. On behalf of Nirmala College, Matuvida Autonomous, I offer our profound gratitude to our distinguished chief guest, Honorable Sri Roji M. John, Minister of Higher Education, Government of Kerala. His address has reminded our graduates that education acquires its deepest value when knowledge is joined with courage, responsibility, and public service. Thank you, Honorable Minister. Our sincere gratitude to Professor Dr. D. Mawuth, Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, for delivering the keynote address. Your words have given intellectual depth, academic distinction, and a wider vision to this occasion. You have reminded us that a university education is not simply the completion of a course, but the beginning of a lifelong engagement with knowledge. He is a good management professor, a philosopher. So we all wish you great success as the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University. And his keynote address underlined that the future of Mahatma Gandhi University is in safe hands. Thank you, dear Professor. We express our heartfelt gratitude to our manager, Reverend Dr. Monsignor Pius Malay Kandathil, whose leadership, encouragement, and constant support remain central to continuing growth of Nirmala College. And this is the first time that the manager didn't speak a single word regarding history on this stage, I think. See, generally he speaks about history, but today he became a motivational speaker. So it's high time that we have to study this historian rather than history. So your vision enables this institution to move forward with confidence while remaining firmly rooted in its values. Thank you, Monsignor. We are equally grateful to Reverend Dr. Paul Paratharam, Higher Education Secretary. So we have heard many of his speeches, and my colleagues in the department generally compares Dr. Paul with a Renaissance philosopher from the 16th century, Francis Bacon, because the essays written by Francis Bacon and the speech made by Dr. Paul are like collections of maxims, where individual sentences are capsules of wisdom packed with the dense meaning. Thank you, Dr. Paul. Now, our special appreciation goes to Dr. Justin K. Kuriakos for his inspiring leadership, for welcoming the distinguished gathering. His vision, meticulous planning, and steady guidance have been instrumental in making this ceremony possible. So when I analyze his name, it's composed of Justin, that comes from Latin, and Kuriakos comes from Greek. That means
Master of Justice or Righteousness. So he is the real person behind the ceremony. The ceremony belongs to our principal, Dr. Justin K. Kuriakos. So thank you, dear principal. Now I gratefully acknowledge the members of the committee, Professor Saji Joseph, Reverend Father Paul Kalathur, Dr. Sonny Kuriakos, Dr. Anu Josie Joy, Dr. Shaiman Joseph, Miss Liz George, my fellow coordinator and the real coordinator, the coordinators and members of the all committees, the teaching and non-teaching staff, student volunteers, technical personnel, media representatives, and everyone who worked quietly and tirelessly behind the scenes. The elegance of a ceremony is always supported by labor that remains largely unseen. Excellence on the stage is sustained by dedication beyond the stage. So the parents, we offer our deepest gratitude. Behind every degree awarded today lies a story of sacrifice, patience, and encouragement. To our toppers, congratulations on your exemplary achievement. May this recognition inspire you towards still greater heights. And to every graduate, remember this. Today, a certificate has been placed in your hands, but a responsibility has also been placed upon your shoulders. Your education will be measured not only by what you know, but also by what you choose to do with that knowledge. A ceremony concludes here. Its meaning begins. May you carry the learning of Nirmala not merely as a qualification, but as character. Not merely as memory, but as a mission. Not merely as personal achievement, but as service to society. Thank you all for making Laureation 2026 a memorable celebration of academic distinction. Thank you. Thank you, sir. Thus, we come to the close of Laureation 2026. Today, degrees were awarded, memories were made, and history was written. As the first graduating batch of Nirmala College, Muatupuzha Autonomous, you have done more than complete a program. You have created a legacy. Future generations will follow in your footsteps, but history will always remember that you were the first. May your success bring honor to your families, pride to your alma mater, and positive change to the world around you. Once again, congratulations to Team Nirmala on a dream realized, to our graduates on your success, and to the parents for the gift of your kids. Thank you all. Let us conclude with the national anthem. Dear graduates, it's not time to leave it. As the formal proceedings of Laureation 2026 come to a close, the celebrations continue. The certificates have been received, the memories have been made, and now it is time to capture this special moment. We invite all graduates to remain for the department-wise photo session. We request all graduates to kindly assemble
according to their departments as announced. First in line will be the Department of Economics. ഇവിടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പേരൻസിന് നമ്മുടെ ഹാളിൻ്റെ വെളിയിൽ ചായയും സ്നാക്സും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേരൻസ് അത് പോയി കഴിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ഇവിടെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുക ഫോട്ടോ സെഷന് വേണ്ടി. First, it's time for all the toppers to take the photo. After that, it will be followed by department-wise photo session. I request all toppers of different departments to occupy the dais. Now, Department of Economics. I request all teachers from the Department of Economics to join the graduates.
it's time for the Department of English. All faculty members and graduates, please join on the dais. Department of English. After this, it will be Department of Hindi. All faculty members of Department of Hindi and the graduates, please join for the photo. Next in line will be Department of Malayalam. Department of Malayalam. Next in line is Department of Travel and Tourism Management.
all faculty members and graduates of Department of Travel and Tourism, please join the stage for the photo. Next in line is Department of Commerce, Finance. Next in line is Department of Commerce, Finance, Aided. Faculty members and graduates from Department of Commerce, Aided, please assemble near the photo point. After the Department of Commerce Aided, it will be Department of Commerce Self-Financing. Faculty members and graduates from the Department of Commerce Self-Financing, please join at the photo point. After the Department of Commerce Self-Financing, it will be Department of Chemistry. Faculty members and graduates of Department of Chemistry, please assemble near the photo point. Next in line is Department of Statistics.
Department of Statistics next. Next in line, Department of Zoology. Department of Management Studies next. Next in line is Department of MCA. Where are you now?
Department of MCA. Shakira, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We are ready. We are ready too. You knew from the day you were born that here in this place you belong. You've been this brave all along. What broke you once made you strong. Die, die, equal, darling, darling, let's go. Die, die, equal, darling, darling, let's go. Follow your desire. When there's a will, there's a way. You're the owner of that fire. No one can take it away. Sweat and blood to write your story. That is how you pave the way. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm
1800 did extraordinary archaeological. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running.
is